Gandhi twice made a personal request to Gopal, but he didn't respond. The third time, some Congress leader requested him to surrender at least some of his arms. When Gandhi's secretary asked him why he didn't surrender his arms, he replied, "I will not lay down even a nail if it has been used for defending Hindu honor." Gandhi called Gopal Mukherjee twice to surrender the arms. And on the third instance, to save the ego of Mahatma Gandhi, one of the Congress leaders came to Gopal Mukherjee to surrender the arms. He went on and he went to meet Mahatma Gandhi, and he said that people were surrendering the arms which were completely out of order, which were completely out of use. Those are the old ammunitions which they were throwing out in front of the political leaders. And then when Mahatma Gandhi said that please surrender your arms, then one of the very beautiful words Gopal Mukherjee said at that point in time, that where was Mahatma Gandhi when Calcutta was suffering out of the Calcutta Killings? And where was this political leader who was telling me to surrender the arms? With these arms I have saved my brothers, and even if I have used one single nail to save my brother, I will not surrender it in front of the political leaders. That is how Gopal Mukherjee has shown his character in front of the great Mahatma. Strangers mistook him for a timid person. However, he was very strong and was able to lift 100 to 120 kilos of meat and weighing tools and drag it to his shop on his own back daily. Gopalji had more Muslim friends than Hindu peers. Little did he know that his trust would be betrayed by the same people whom he thought to be good neighbors and friends. He never had a grudge against any Muslims. On the contrary, he supported them in their festivals and arranged special breed of goats for them in Bakri Eid and satanic festivals of Islam. Circumstances made him the most fearsome character of his time in Bengal. He was so fed by terrorist Muslims that they personally asked Duratma Gandhi to humbly request Gopal Mukhopadhyay ji to stop retaliation against Muslims, bestowing mercy on them, ignoring their sins of killing hundreds of Hindus in order to Islamize entire Bengal. Gopal Patha ji set example on his own. He was at the forefront of retaliation, never hesitated to take bold decisions. Irrespective of dominating British officers and local Muslim ministers' open support to terrorist elements of the areas. His leadership acumen and ferocious action made him build a strong army of common Hindus, 800 of them, mostly comprising of peasants, workers, farmers and sweepers. Hi guys, we have again appeared over here with the another episode of Calcutta Killings, because these days, right, we are going with the Calcutta Killings nowadays, and we have already gone ahead and given you the information what exactly happened in the Calcutta Killings. So I'll be starting again with the another episode of Calcutta Killings today. And before I go any further, right, let me first thank all the viewers and the followers of this YouTube channels as well as the subscribers. We really thank each and everyone who are working behind the screens. And I would like to thank each and everyone on behalf of Dr. Shyama Enlightenment Federation. So today the topic was again that was the Patha Giri, that was the history, what neighborhood Muslim did
in the direct action day. So the Muslim leader asked common Muslims to wage Islamic terrorism. Now on 13th August 1946, issue of Muslim League multipiece the Star of India clearly gave detailed instruction on how to observe direct action. The newspaper wrote, Muslim must remember that it was in the Ramzan that permission for jihad was granted by Allah. It was in Ramzan that the Battle of Badr, the first open conflict between Islam and the heathens, was fought and won by 313 Muslim, and again it was in Ramzan that 10,000 Muslim under the Holy Prophet conquered Mecca and established the Kingdom of Heaven and the Commonwealth of Islam in Arabia. The Muslim League is fortunate that it is starting this action on this holy month and day. Following idols of terrorist Muhammad and anti-Hindu teachings of Quran, on 16th August, Friday, the Muslim League under Surwadi instructed all clerks to deliver sermons urging Muslim gathered for Jummah Namaz to use all means of creation of Pakistan, and all means was direct order to kill Hindus. Before the direct action resolution to massacre Hindu was openly passed by Muslim League leaders on 29th July, that was in 1946. Everyone knew about it. Muslim coward warned Gandhi and womanizer Nehru. Muslim terrorist Hussain Sahib Surwadi, then the Chief Minister of Bengal, created a gone army of 10,000 Muslim and ordered, do not worry, no policeman would ever arrest you. You all have is one job in service of Allah. Find Hindus, grab them and kill them. Involve fear in them. We have to make Bengal and Assam part of Islamic State. Let us reduce Hindu population from these places. Surwadi gave enormous speech calling for the creation of Pakistan, urging Muslims to wage riots for it. He called Satan and gave the slogan, "Maar ke lage pan, ladke lagega pan, लेकर रहेगा पन अकबर नाराए तकबीर। मार के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, अल्लाह अकबर नाराए तकबीर." So this was the slogan that was given at that point of time by this Muslim community, meaning we all will kill and fight to create Pakistan. We are determined to create Pakistan. His message was bared through terrorism centers, masjids and community halls, of course gifts. Born Hussain Surwadi had full permission from another terrorist, Muhammad Ali Jinnah, pampered and mentored by Duratma Chandrasur Gandhi. Verses of Gopal Mukhopadhyay, or popularly known as Gopal Patha. We are very much thankful to Hindu Sangati that presents Bharat Sabha Hall on 16th of August 2018. যে যেখান থেকে যা পেয়েছে, সে একখানা ছুরি কাটারি, তলোয়ার, হাতিয়ার, বন্দুক, পিস্তল আর কিছু সিকিউর করা ছিল 42 মিনিট সময় কিছু কালেকশন ছিল। আর তারপরে আমেরিকান সোলজাররা, নিগ্রোরা, তারা আসতো, 250 টাকা দিলে একটা 45 পিস্তল 100 কার্টুজ দিয়ে যায়। এক বোতল হুইস্কি কিনে দিলে পরে একটা পিস্তল, একটা 100 কার্টুজ দিয়ে যায়। যারা আক্রমণ করতে এসেছে তাদের সাথে ফাইট করেছে। একটা
রিস্কাওয়ালা কি একটা সওদা বিক্রি করতে যাচ্ছে, তাকে মেরে লাভটা কি? তারা তো রাজনীতি করে না। তার কারণ যদি তার চরিত্র নষ্ট হয়, তার সব যাবে। সুতরাং চরিত্র নষ্ট করে একটা মেয়ে ছেলেকে চাই রাগে মারুক আর এ মারুক, মায়ের জাতের ওপর হাত দেওয়ার অর্ডার ছিল না। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা, সে হিন্দু হোক আর চাই মুসলমানই হোক, মারধর করা, রাবণ ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদের ইতিহাসে রাবণ ধ্বংস হয়ে গেল সেটা আরোপ করে। সুতরাং আমার স্ট্রিক্ট অর্ডার ছিল দুটো জিনিস, একটা ছিল কারোর লুট করবে না, আর একটা জিনিস হলো মেয়েদের ওপর মারধর করবে না বা অত্যাচার করবে। আমার দায়িত্ব এইটাই ছিল যে অসহায়কে সাহায্য করা। যখন সারাওয়ার্দী এই দুর্দান্ত প্রতাপে এইভাবে এই ঠেলাওয়ালা রিস্কাওয়ালা এই সমস্ত হিন্দু তাকে মারে, মানে সারাওয়ার্দীর প্ল্যান অনুযায়ী সারাওয়ার্দী রেগুলার যেত গান্ধী শিবির। আর যখন অ্যাকচুয়ালি গ্রেট ক্যালকাটা কিল হলো, তখন গান্ধীজি নোয়াখালী, তখন এখানে ছিলেন না। তারপরে আমরা একটা গ্রুপ ছেলে জিপে করে গিয়ে সারাওয়ার্দীকে অ্যাটেম্প করি, ফেল হয়, অ্যাটেম্পটা ফেল হয়। ওই ব্রিজ থেকে, বেলেঘাটা ব্রিজ, একটা রাস্তা শিবতলা সিটে চলে গেছে, আর একটা টাঙ্গার দিকে চলে গেছে, আর একটা বাঁ দিকে চলে গেছে বেলেঘাটা মেন রোডেতে। ওই মোড়ের মাথায় জিপখানা স্কিড করে ওপর থেকে রেল লাইনে পড়ে 3টে ছেলে মারা যায়। রেল লাইনে যে বড় বড় অ্যাঙ্গেল পোতা ছিল, ওইখানে গিয়ে জিপখানা উল্টে পড়ে, ওইখানে গেঁথে পড়ে 3টে ছেলে মারা যায়। গান্ধীর কাছে আর্ম জমা দাও আর সার্টিফিকেট নাও। তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল দুবার, আমি যাইনি। 3বারের বার কংগ্রেস লিডাররা আমার কাছে আসে, গোপাল মান-ইজ্জত যাবে, কিন্তু কিছু যন্ত্রপাতি যাবে, যন্ত্রপাতি জমা দাও। আপনারা বলছেন, আমার লোকাল কংগ্রেসি যারা, আপনারা বলছেন যেমন পান্না মিত্র, জগন্নাথ কোলে, তারপরে ইন্ডিভিজুয়াল দ্বীপ, এরকম 2-4জন নাম করা লোক, তারা লিডার, একজন কাউন্সিলর, ইন্ডিভিজুয়াল ছিলেন কাউন্সিলর, এরা সকলে মিলে এসে, তারপরে শত ঘোষ, এরা সকলে মিলে এসে আমাকে ধরল। এদের কথাও এড়াতে পারলাম না। আমি না, তো চলুন গেলে। যাবার পর সকলকে ইন্টারভিউ, কেউ একটা ভাঙা পিস্তল দিচ্ছে, কেউ একটা অকেজো রিভলভার দিচ্ছে, কেউ একটা গান দিচ্ছে, কেউ ছুরি দিচ্ছে দুখানা। তারপরে আমার ডাক হয়েছে, আমি গেলাম। আমি গিয়ে আমাকে ইন্টারপ্রেটার ছিল আপনার নির্মল ঘোষ, মেমারি খেল করছে প্রফেসর নির্মল ঘোষ। সে আমায় বললে যে, গোপাল, তোমার কাছে যা অস্ত্রপাতি আছে সব গান্ধীজিকে দাও। তখন আমি বললাম যে, যখন গ্রেটার ক্যালকাটা কিলিংসটা হলো, তখন গান্ধীজি কোথায় ছিলেন? যে অস্ত্র দিয়ে মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করেছি, মহল্লা রক্ষা করেছি, সে অস্ত্র আমি একটাও জমা দেবো না, এবং একটা যদি ছুঁচ দিয়েও কাউকে মেরে থাকি সেটাও জমা দেবো। তারপরে আমাকে নিয়ে গেল। আমি বললাম একটা শর্ত,
সেইটা যদি আপনারা সাহস করে সেই শর্তটা রাখতে পারেন, আপনারা যদি এখান থেকে পুলিশ উইথড্র করে নেন, পুলিশ একদম উইথড্র হবে, পুলিশ থাকবে না, আর আর্মি থাকবে না, কেউ থাকবে না, আমার ছেলেরা গান্ধী শিবির পাহারা দেবে। এই টার্মস আর পেয়ে থাকবে তারা, এবং সেটা গান্ধীজিকে একটা লিখে দিতে হবে। তখন তারা বাধ্য হয়ে, গান্ধীজি ওই কথা লিখে দিয়েছিল, সে পেপার আমার হেভি লস, নন ভাইলেন্স লোক, সে আর্মস জমা নিচ্ছে, তারপরে আর্মস নিয়ে পাহারা দিতে বলছে। So as I was continuing with the way the portrayal of this kind of surrendering of arms took a certain kind of twist in front of media, which was shown like a big positive appreciation for all of the Hindu communities, though the Hindu community was suffering the most. And that was a surprise that even a Hindu critic saying something will be taken as a communal stance. So this is how Mr. Jugal Chandra Ghosh, when he was surrendering the arms, getting appreciation from Mahatma Gandhi. And in fact, this is one of the situations which he remembers in his interviews, that he said that this was really something which was made as a certain kind of trick to show the British and the Muslims that only Hindus are able to defuse the retaliation, and that is they are greater than the Muslims. Though in reality the story was something else, and the strongmen from Hindus criticized this kind of situation where only Hindus were portrayed to surrender the arms in exchange of applause and appreciation. That was certainly a hype in front of the British government, in front of the whole community. First of all, thank you all for watching our video and supporting us with so much of love. As you all have seen that we are continuing on with the Great Calcutta Killing episodes. And after completing this phase of Great Calcutta Killings, we will move to some more rides, creed-wise as Noakhali rides and likewise. We will continue with our national icon Dr. Shyama Prasad Mukherjee, his role in all these rides and pre and post independence of India, ultimately to his sacrifice and death. All this will remain as a research work for all of you, and in period of time more and more people to come as well as generation will get to know it about our national icon Dr. Shyama Prasad Mukherjee. Thank you. Namaskar. Jai Hind.